হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখব আমরা সেই টেপটা সেলাই করা, সেই টেপ এবং প্যান্ট সেলাই করা। দেখো, প্রথমে ঘাড়ের বেল্টটাকে সেলাই করে নিতে হবে। মাঝখানে বলে রাখি, আমাদের চ্যানেলটাকে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে রাখবেন। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. ঘাড়ের বেল্টটা সেলাই দেওয়া হয়ে গেল। But we'll see it through. এরপর হলো বুকের কুচিটা। বুকের কুচিটা সেলাই দিয়ে জোড়া দিয়ে নেবেন। জোড়া দেওয়া হয়ে গেলে কুচিটার এক সাইড হ্যাম করে নিতে হবে। হ্যামটা সুন্দর করে করে নিতে হবে আস্তে ধীরে। এখন দিতে হবে কুচি। কুচিটা সুন্দর করে ঘন ঘন করে দিতে হবে। কুচি দেওয়া হয়ে গেলে বডিটাতে ঘাড় সেলাই করে নিতে হবে। ঘাড়টা সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে এক সাইডের বগলটা হ্যাম করে নিতে হবে। সুন্দর করে চিকন করে হ্যামটা করে নেব। হ্যাম দেওয়া হয়ে গেলে এখন হলো আমাদের কাজ কুচিটা সেট করা। সেট করার জন্য উল্টো দিক থেকে ধরতে হবে, যেহেতু কুচি আমাদের সোজা দিকে থাকবে। ঘাড়ের বেল্টটা বসায় নিতে হবে সেন্টার মোতাবেক। এখন কুচিটা বসায় দিতে হবে এবং এই সাইডের কাজটা খুব আস্তে ধীরে করতে হবে। ঘাড়ের বেলটা এই সাইডে এই মাথায় ঢুকাই দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ভুল না হয়ে যায়, তাহলে আবার খুলতে হবে। কুচিটা দেওয়া হয়ে গেলে এখন একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিতে হবে। চাপ সেলাইটা দেওয়া হলে কুচিটা সুন্দর বসে থাকবে। একটা চাপ সেলাই দিয়ে আটকায় নিতে হবে। একটা চাপ সেলাই দিয়ে আটকায় নিতে হবে। চাপ সেলাইটা দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সাইডটা সেলাই করা।
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. এক সাইডটা সেলাই করে নিতে হবে। এক সাইড সেলাই করে নেওয়ার পর নিচের দিকটা হ্যাম হবে। সাইড সেলাই হয়ে গেল, এখন নিচের দিকটা চিকন করে হ্যাম করে নিতে হবে। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. হ্যাম হয়ে গেলে আমাদের রাবার লাগাইতে হবে। এবার নিচের দিকে 1 ইঞ্চি ফাঁকা রেখে রাবারটা লাগিয়ে নেবে। রাবারের চওড়াটা 1/2 ইঞ্চি চওড়া হলে হয়ে যাবে। টানার বেশি দরকার নেই, রাবারের টেম্পারেচারেই মোটামুটি মিল খেয়ে দেবে, এতে কোমরে আবার টাইট না হয়ে যায়। এই সাইডটা সেলাই করে নিতে হবে। এই সাইড সেলাই হয়ে গেলে মোটামুটি আমাদের টেপ কমপ্লিট। হয়ে গেল আমাদের টেপ। এভাবে টেপের নিচের সাইডে রাবার থাকবে, কুচিটা সুন্দর দেখা যাবে। এবার হলো আমাদের প্যান্টটা, ছোট প্যান্ট। নিচের দিকটা সুন্দর করে হ্যাম করে নিতে হবে, দু পায়ে হ্যাম করে নিতে হবে রাবার লাগানোর আগে। এরপর লাগাতে হবে 1/2 ইঞ্চি রাবার, যেটা আমরা টেপে লাগিয়েছিলাম। ঠিক সেম দুইটাই লাগাই নিতে হবে। 2 পায়ে রাবার লাগানো শেষ। এখন কাজ হচ্ছে হাইটা জোড়া দিতে হবে। Holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. হাই জোড়া দেওয়া হলে এবার পায়ের দিকটা সেলাই দিয়ে নিন।
পায়ের দিকটা সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে এবার রাবার লাগানোর জন্য প্যান্টটাকে সোজা করে নেব। উপরের দিকটা মাপ দিয়ে রাবার লাগিয়ে নেব। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. আবারও বলে রাখছি, যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। রাবার লাগানো হয়ে গেলে প্যান্টটা সম্পূর্ণরূপে রেডি। প্যান্ট টেপ দুইটা কমপ্লিট। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.